Radio, sauti ya mwananchi. Simbanest Radio, sauti ya mwananchi. Good morning and welcome to Simbanest Radio, sauti ya mwananchi. This is CHAMBUA Magazeti show where we look at everyday's newspapers and what are the topics that or the stories that are being talked about in these newspapers. I'm your host Jenny Torre, and today being the 12th of March, I hope you are good, and I hope that the weather from where you are is good, because from where I am, the weather is just cool. It's a bit sunny, and yeah, so this is Simbanest Radio. Our WhatsApp number is 0728 091 656 0728 091 656, and you can find us at Facebook, Instagram and X at Simbanest Radio and Simbanest TV on YouTube. Let's start our today's show. Gazeti ambalo tutaweza kuangazia leo ni tutaanza kwa let's see. Let's start with Taifa Leo, na habari kuu kwenye Taifa Leo ni kuwa Oburu amesaliti Raila Sifuna. So siku moja baada ya ODM na UDA kuandaa kikao kuhusu agenda 10, katibu mkuu ODM anasema yote ni sarakasi tu, and that is the main story kwa Taifa Leo. Na habari nyingine ambazo utapata kwenye hili gazeti ni ikiwemo nguvu za magavana kuajiri kupunguzwa. Nguvu za magavana kuajiri kupunguzwa. Inaendelea kusema kuwa magavana huenda wakazuiliwa kuteua idadi isiyo na kipimo ya maafisa wakuu ikiwa marekebisho mapya ya sheria yaliyowasilishwa kwa kamati ya Seneti yatapitishwa. Na habari hiyo kamili ipo ukurasa wa 4 wa Taifa Leo. Na msikilizaji au mtazamaji wetu, usisahau kutuma maono yako kuhusu habari utakazozisikia ambazo tutakazoziongelea kwenye haya magazeti kwenye WhatsApp namba yetu 0728 091 656, na pia social media platforms at Simbanest Radio na Simbanest TV on YouTube. Usisahau kusubscribe for more updates on this and more other shows. Na habari nyingine ambayo ipo katika Taifa Leo ni enzi mpya safari rally ikianza Vasha. This happens every year huko Naivasha, na ukipata muda unaweza kwenda. Na duru ya 3 ya mbio za magari duniani
WRC kung'oa nanga leo. Habari hiyo ipo ukurasa wa 20 wa gazeti la Taifa Leo. Na habari nyingine ambayo ipo katika hili gazeti ni mmiliki mpya wa NMG ahidi kulinda hadhi ya uandishi. Na inaendelea kusema mmiliki mpya mwenye hisa nyingi katika kampuni ya Nation Media Group, that is Nation Media Group NMG, mfanyabiashara Rostam Azizi ameahidi kudumisha viwango vya juu vya uandishi wa habari na utamaduni wa uhariri ambao umejenga urithi wa imani ya umma kwa mojawapo ya kampuni kubwa zaidi za vyombo vya habari Afrika tangu kuanzishwa kwake miaka 66 iliyopita. Mfanyabiashara huyo wa Tanzania kupitia kampuni yake Taarifa Ltd amenunua hisa za udhibiti za asilimia 54.08 katika Nation Media Group kutoka the Aga Khan Fund for Economic Development. Mkataba huo unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi 3 hadi 4 ijayo, ikitegemea idhini za mamlaka husika. Na habari kamili ipo ukurasa wa 3 wa gazeti la Taifa Leo. Na hapo kando kuna picha ya mwanzilishi wa Taifa Group, Rostam Azizi kushoto, ako upande wa kushoto, na mkurugenzi wa Aga Khan Fund for Economic Development Sultan Ali Alfana. Na inasema kuwa wabadilishana, kwa picha inaonyesha kuwa wanabadilishana stakabadhi za umiliki mpya wa kampuni ya Nation Media Group katika Serena Hotel Nairobi jana. Habari nyingine ambazo ziko katika Taifa Leo ni aliyefutwa kwa SMS kulipwa kitita. Koti ya amrisha kampuni imlipe mfanyakazi wao wa zamani 800,000 shillings kwa kumfuta kupitia SMS, short message sent. So huyu alitumiwa message akaambiwa kwamba usikuje kazi kesho. Lakini habari hiyo kamili unaweza kuipata ukurasa wa 3 wa Taifa Leo. Na pia IEBC yahitaji 59 million shillings kujaza kiti cha Ng'eno. Ninasema kuwa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Emuru Dikir utagharamia utagharimu walipa ushuru takriban milioni 59 pesa za Kenya kulingana na IEBC. Na habari hiyo ipo ukurasa wa 2. Habari nyingine ni Mojtaba angali mafichoni. Wanajeshi wa Iran walilazimisha uteuzi wa Mojtaba Khamenei kama kiongozi mpya wa kidini. Habari hiyo ipo ukurasa wa 8 wa Taifa Leo. Tuangazie gazeti lingine la The Standard. Na The Standard inasema kuwa police in MP murder.
Tukiangalia gazeti la The Standard linasema kuwa police in MP murder, na inasema kuwa nearly a year after Kasipul MP Ongondo wa Were was nearly a year after Kasipul MP Ongondo Were was gunned down in Nairobi, the murder trial continues to unfold with the new twists. It continues to say that Assistant Commissioner of Police Juma Ali Haikal has testified in court that a car he lent to a man, not knowing it would be used to trail the MP on the day of his death, has become a crucial piece of evidence in the case against several murder suspects. And complete story is on page 6 of the Standard. There are pictures there illustrating how it all started from 3:18 p.m. and it says on 3:18 p.m. is when a man believed to be the gunman was seen near Parliament carrying a sling bag. And 3:52 3:51 p.m. suspicious vehicle parked near the MP's car for about 8 minutes, and the car is shown there, and also the number plate is well shown. Those are just pictures illustrating how it all started, or how it is believed to have started. That is all on the Standard. Let's see what more. The Business Daily. And on the Business Daily, the Business Daily is saying that MPs demand fresh Vodacom deal on Safaricom dividends. As we all know, daily business is all about funds and economic and all about money. So that is all on the Business Daily. And let's now look at the Star. And the Star says, Raila workers fired as Oburu cements place in ODM ranks. And the complete story is on page 4 and 5 of the Star. Also, other stories are Vasha Alive, untold stories of the 2026 KCB Safari Rally team. That is on pages 16, 10 to 15. And also on page 3, there is Keyboard's son sentenced to 3 years in jail for assaulting a sister of his stepmother. That is on page 3. And on other stories is Education CS defense having junior high in primary school. And another one is 5 million shillings fine, jail for AI abuse under new bill. Wow.
let's look at Daily Nation. And Daily Nation is saying that looming, it's about Iran war, and it's saying looming fuel crisis, ripple effects. Kenyans could soon feel the heat of the ongoing U.S.-Israel war on Iran. Following reports, petrol stocks might run out at the end of the month, at a time a major supplier in the Gulf has shut down its refinery after taking a hit from Iranian fire. And a complete story is on page 4. This is something that many people were not ready for. It's not like we were warned about the wars or these conflicts before. And if we were warned about them, we weren't told that they will affect us. And other stories on Daily Nation is Linda Monanchi pours cold water on reports by broad-based team. And ODM faction allied to the Secretary General Edwin Sifuna discredits a report on 10 issues the president committed to resolve as a betrayal of the late Raila Odinga. Complete story is on page 6. And also Kilanidhi Bridge redesigned to cost 7 billion shillings. Jesus. So right now we have the Nidhi Bridge. Also JKIA was to be renovated, and and also the Thika Expressway is to be also renovated and made wider, and that is money being used. Anyway, complete story is on page 10 of Daily Nation. And another story on this newspaper is NMG new owners pledge on media freedom. And it says Nation Media Group new majority owner businessman Rostam Azizi has pledged to uphold the journalistic standards and editorial tradition that have built the legacy of public trust for one of Africa's biggest media houses since its founding 66 years ago. The Tanzanian businessman, through his company Tarifa Ltd, is acquiring controlling 54.08% stake in NMG from the Aga Khan Fund for Economic Development. Complete story is on page 2 and 3 of the Daily Nation. And another story is how AI is rewriting drama scripts. And ethical concerns have emerged as script writers turn to artificial intelligence to enhance their creative pieces at the National Drama and Film Festival. And this is on page 17. And our newspaper today, our last newspaper today will be The People Daily. And The People Daily says, can an unlikely alliance redraw Kenya's 2027 electoral map? Complete story is on page 4 of The People Daily. If half of the Luhya vote were to join the Kikuyu, Kamba and Kisii blocks in an coordinated arrangement, they would account for enough registered voters to influence the outcome of a presidential contest. That is true. That is very true. And other stories on People Daily is why trading the mountain for Nyanza could hurt Ruto politically. And
on page 3. That's where you'll find complete story about that. And on page 5 and 6, we'll find a leader split over implementation of 10-point agenda reports. And that's all on the People Daily newspaper. That will be all for today, and see you tomorrow for tomorrow's newspaper updates. And I'm your host, Jane Naitora, and you are listening to Simbanest Radio and Simbanest TV. Have a good day. Simbanest Radio, sauti ya mwananchi.